Okay, so good afternoon. Hello. Take a fresh page, right heading, unit number 5, accounting policies. Unit number 5, accounting policies. Hello, tell me, what is the meaning of the word policy? In a general terminology, you tell me. Huh? Insurance policy, yeah. Nice. Next. Policy and enti. Certain rules and regulation. Say for example, I said like this, in Patshala, you should not use mobiles. Rule, a policy. Okay, what are policies? Policies are standard procedures. Policies are standard procedures. Why you do something like this? My wish. My wish. If you ask me a question, why mobiles are not allowed to the students in the class? Policy. My rule, my regulation. Okay. You all studied your school. In your schooling, you went to school like this with these uniforms. Uniform. Everything should be same. Everyone is same. Because what happens, when you are a child, rich people will come in rich class dress, mid will come in mid, low will come in low. ఆ మైండ్ సెట్ పిల్లలకి స్టార్టింగ్ నుంచి ఉండొద్దని యూనిఫామ్ చేశారు. సో దట్ ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్. యూ కేమ్ హియర్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్. అలా ఒక రూల్ పాలసీ. ఓకే, నౌ ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ యూనిఫామ్? రైట్, నాట్ రిక్వైర్డ్. Okay, so it's a policy. So policy is nothing but a rule, regulation that we follow among the choices that we have. Okay, accounting, I told you, accounting is an art. Ante this was designed, this is not a science. And this was not there right from the time of Adam and Eve. Right from the beginning, this was not there. It was designed according to the rules and regulations. Someone has designed this. When they designed this, there are n number of areas which we have in accounting where choices are given to accountants in doing something. Choices are given to accountants in doing something. Okay, among the choices, if you select a particular procedure, particular method of doing something in your own style, that is called as accounting policy. Okay, na? Simple. Non-commerce students, you can relax or you can also understand because we are discussing from long time now. Method of depreciation. How many methods of depreciation we have? 10 methods we have. 10 methods unnai man. Okay na? What are majorly used methods? WDV method. Now I have my furniture and fittings in the business. Now I have my furniture and fittings in the business. On this furniture and fittings, I should use straight line method. I should use WDV. Huh? Emanna? Your wish. Your wish policy. Your wish etlo vachindi? Nee wish etlo vachindi? Because you have a among the alternatives which are available, the designer who designed our accounting to do a particular thing need number of choices ichadu. Choice 1, choice 2, choice 3, choice 4 alla choice ichadu. Among the choices, if you select one choice, that is called accounting policy. Okay, so policy ante na style nenu itlage chesta, that is called your policy.
Now when you will get that policy? When you get that policy, when you get that selection, when you have a... So in accounting, there are n number of areas are there where the designers are designed with alternative methods. With alternative methods. Best example just now I told you. To charge depreciation. Any methods unnai? 10 methods. A method select chesukochu. Your wish. Okay, among the choices, if I select one choice, that is called policy. As this policy is there in accounting, it is called accounting policy. That's the reason what they define accounting policy as, you know. Accounting policies refer to specific accounting and methods of applying those principles by an enterprise in the preparation and presentation of. So, ante nu accounts ready cheyadaniki, while doing your accounts, if you select any method, that is called as a policy. As you have selected this policy in accounting, it is known as... Sir, what are the areas where we have accounting policies? Policies are based on various accounting concepts, principles and consensus that we have already discussed. Okay, there is no single list of accounting policies which are applicable to all enterprise in all circumstances. Okay na? We are in which season? AC kavala vada? Summer, go to winter. వద్దు, మీరే వింటర్లో చదువుతారు. ఇక్కడ ఏసీ వేస్తా అంటే వద్దంటారు, ఇప్పుడు వద్దంటే కావాలంటారు. ఓకే, సో వన్ థింగ్ ఈజ్ నాట్ సూటబుల్ ఇన్ ఆల్ సీజన్స్. దిస్ వేరీస్ ఫ్రమ్ పర్సన్ టు పర్సన్, బిజినెస్ టు బిజినెస్, ఆర్గనైజేషన్ టు ఆర్గనైజేషన్, సిచ్యువేషన్ టు సిచ్యువేషన్, టైమ్ టు టైమ్. different circumstances, different things are correct. What is correct I too don't know. What is correct I too don't know. It is a personal judgment of the businessman or the accountant who is doing that. Which policy is better is his wish. Say for example, now we are charging depreciation. Straight line follow wala, WDV follow wala. Choice ante entra personal judgment. Choice ante personal judgment. You went to a restaurant. Okay, మీరు ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్ళారు. ఇన్ యువర్ రెస్టారెంట్ యూ హ్యావ్ వెజ్, యూ హ్యావ్ నాన్ వెజ్. వాట్ యూ ఈట్? పాలసీ నేను నాన్ వెజ్ ముట్టుకోను, ఐ ఈట్ ఓన్లీ వెజ్, ఐఎమ్ ప్యూర్ వెజిటేరియన్. పాలసీ. నేను నాన్ వెజ్జే తింటా, అసలు వెజ్ ముట్టుకోను. పాలసీ. ఓకే, యూ వెంట్ టు ఓన్లీ వెజిటేరియన్ రెస్టారెంట్. What is your policy? Oray yadava, vegetarian restaurant ra. If it is a vegetarian restaurant lo non-veg dorkutada, emundi tokkalo da policy. Okay, you look at Bommarillu cinema chusaru kada, Bommarillu father okate choice, you select. Emundada select chesukodaniki okate selection. If two choices are, selecting one is a policy. ఒకటే చాయిస్ ఇచ్చి సెలెక్ట్ అంటే ఏముందరా సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి? అక్కడ ఆ బొమ్మరిల్లు సినిమా చూసారా? ఆ బొమ్మరిల్లో ఫాదర్ వైట్ కోట్ తెస్తాడు ఆడికి, బ్లేజర్. మై సన్ లవ్స్ వైట్. ఇంకా చాయిస్ ఏముందాడా? నువ్వు బ్లాక్ వైట్ తెచ్చి సన్ విచ్ వన్ యూ వాంట్ అంటే ఆడు బ్లాక్ వైట్ అంటాడు. యూ బాట్ ఓన్లీ వైట్ బ్లేజర్ అండ్ యూ సెడ్ మై సన్ లవ్స్ వైట్ అంటే ఫిక్స్. అది పాలసీ కాదు. దాన్ని ఏమంటారో తెలుసా? అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ అంటారు. ఏమంటారు? సో చాయిస్ ఇచ్చాను అనుకో, selection in that choice is a policy. Choice you could order betti standard. Manaku standards kuda unnai, chadukunna. Clear? Okay. Enterprise operates in diverse and complex environments or situation. And okkoka business ki okkoka situation untadi. Okay, so they do not adopt, they have to adopt different various policies. The choice of specific accounting policy is appropriate to specific circumstance in which an enterprise are operating and calls for consideration judgment by. Ante nee situations, nee circumstances choosing, you take a call. Okay na? ICAI has been trying to reduce the number of acceptable accounting policies through guidance notes and accounting standards. Inni choices undadam kuda kastame. Say for example, now I gave choice.
ఒకటి షర్ట్ వేసుకొచ్చాడు, ఒకటి హాఫ్ షర్ట్ వేసుకొచ్చాడు, ఒక టీ షర్ట్ వేసుకున్నాడు, ఆ టీ షర్ట్ మీద బ్లేజర్ వేసుకుంటాడు. అది ఇష్టం ఎందుకు? క్యూరే तेरा मर्जी तेरा मर्जी हाँ मेरी मर्जी क्यों గివ్ మీ ద చాయిస్ కదా. ఇప్పుడు అమ్మాయిలు ఉన్నారు, ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క డ్రెస్ వేసుకొచ్చారు, ఎందుకు? చాయిస్. అదే మీరు స్కూల్కి వెళ్ళారు, చాయిస్ ఉందా? ఎందుకు? యూనిఫామ్, ఒకటే ఫామ్లో ఉండాలి అందరు. నౌ నో యూనిఫామ్, యువర్ చాయిస్ ఫామ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రీడమ్ ఈస్ గివెన్ టు యూ, చాయిస్ ఆర్ గివెన్ టు యూ, యువర్ విష్, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ యూ వేర్ అండ్ కమ్, దట్ ఈస్ నో ప్రాబ్లం. కానీ డీసెంట్గా వేసుకోండి, మరి సల్మాన్ ఖాన్ లాగా ఇప్పేసి ఎక్స్పోజింగ్లు మాత్రం చేయొద్దు కదా. సో దట్స్ హౌ వీ హ్యావ్. There are areas in which accounting policies can be given. Some you may not understand, we'll understand over a period of time. Valuation of inventories, valuation of investments, charging of depreciation, like that. We have a big list of items where different accounting policies can be adopted. Clear? Okay. Sir, మరి ఇన్ని choices ఉంటే నాకు ఎలా తెలియాలి సార్ which I should follow అని? How does I know? These many choices you are saying. You said I have choice 1, I have choice 2, I have choice 3, I have choice 4, I have choice 5, I have choice 6. How I should select one choice? How I should select one choice? Daniki, this chapter has given selection of accounting policy. When you have these many alternatives, among these alternatives, how to select అనేది లాజిక్ చెప్పేశారు. ఓకే, ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ సెలెక్షన్ రిమెంబర్ 3 things you need to follow. In the process of selection, 3 things you need to follow. Okay, first one, your policy should have prudence or conservatism. Your policy should have prudence or conservatism. మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం కదా. వాట్ ఈస్ prudence or conservatism? Expect all possible losses, ignore all possible gains. Okay na? అంటే your concept should be such that you should expect all possible losses, ignore all possible gains. Next, substance over form. Form అంటే legal form. లీగల్ ఫామ్ ఏంటిది అనేది మర్చిపోడు. సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సబ్స్టెన్స్ అంటే ఎసెన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్. ఇంటెన్షన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ద ఎవర్ గ్రీన్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ టు అండర్స్టాండ్ ఈజ్ హైర్ పర్చేస్. Evergreen example to understand this is hire purchase. How many of you know about hire purchase? Telida? Okay, good. I want to buy a car. My car is 50 lakhs. Car is 50 lakhs, but I don't have 50 lakhs. Now I have 10 lakhs. What I'll do, I'll go to car showroom. I make a down payment of 10 lakhs. ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఎంత కట్టాలి? ఈ బ్యాలెన్స్ ఐ విల్ గో ఫర్ లోన్. లెట్స్ అజ్యూమ్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వాడు మీకు లోన్ ఇచ్చాడు. ఓకేనా? దిస్ యూ విల్ పే ఇన్ 100 ఇన్స్టాల్మెంట్స్. దిస్ యూ పే ఇన్ 100 ఇన్స్టాల్మెంట్స్. 40 lakhs divided by 100. Okay, every installment you have to pay 40,000 rupees. Every installment you have to pay 40,000 rupees. Okay, till you clear the last installment, you are not owner. You are not owner. In this 100 installments, you paid 99 installments. You failed to pay 100. You are not owner. Okay na? But as soon as you make a down payment, this car will be registered on your name. This car will be registered on your name. కానీ on the registration certificate ఏమవుతుందో తెలుసా? నీ పేరు రాసి ఏం రాస్తారో తెలుసా? హైపోథికేటెడ్
టు ఎస్బీఐ బ్యాంక్ అని రాస్తాడు వాడు. అంటే వీడు అబ్సల్యూట్ ఓనర్ కాదు. ఆన్ దట్ 50 lakhs ప్రాపర్టీ హీ పేడ్ ఓన్లీ 40 lakhs. హూ గేవ్? ఆన్ దిస్ ప్రాపర్టీ హీ ఈజ్ లయబుల్ టు పే టు ఎస్బీఐ అన్నాడు. బట్ సరే, లీగల్లీ ఆ మై ఓనర్. నో నో, బట్ ఈజ్ రిజిస్టర్డ్ ఆన్ యువర్ నేమ్. వెన్ యూ విల్ బికమ్ ఓనర్? ఆన్ పేమెంట్ ఆఫ్. సో లీగల్గా నేను ఓనర్ కాదు, బట్ వెహికల్ ఈజ్ విత్ హూమ్? వెహికల్ ఈజ్ రిజిస్టర్డ్ ఆన్ హూజ్ నేమ్? హూ ఈజ్ యూజింగ్ ద వెహికల్? హూ ఈజ్ మెయింటైనింగ్ ద వెహికల్? హూ ఈజ్ ఎంజాయింగ్ ద వెహికల్? మొత్తం నాదే కదరా. ఏం లేదు, లీగల్గా నేను కాదు అంతే. అంటే ఆన్ డాక్యుమెంట్ ఆఫ్ టైటిల్ there is a name called SBI. Once you pay this last installment, ఈ SBI అనే పేరు తీసేస్తారు. అర్థమైందా? దిస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ పర్చేజ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్కి వస్తా. వాట్ ఈజ్ యువర్ ఇంటెన్షన్ బిహైండ్ గోయింగ్ టు ద షోరూమ్ అండ్ బయింగ్ ఏ కార్? వాట్ ఈజ్ యువర్ ఇంటెన్షన్ బిహైండ్ గోయింగ్ టు ద షోరూమ్ అండ్ బయింగ్ ఏ కార్? టు బికమ్ ఓనర్, అంతే కదా? ఓకే, ఆర్ యూ ఓనర్? పర్లేదు, డోంట్ వరీ అబౌట్ లీగల్ ఫార్మ్. వాట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్? ఎసెన్స్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. మై ఇంటెన్షన్ టు బికమ్ ఓనర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. యు ఆర్ ఓనర్. ఓకే, లాస్ట్, మెటీరియాలిటీ. వాట్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఎసెన్షియల్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. మెటీరియాలిటీ అంటే ఏంటి? Essential or important. Ante your policy should be such that it should have prudence and it should expect all possible losses and ignore all possible gains. It should have substance over form. Legality ఏ కాకుండా essence of the transaction కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్, మెటీరియాలిటీ. అది ఇంపార్టెంట్ ఎసెన్షియల్ అయితే వాడుకోండి, సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇంపార్టెంట్ ఎసెన్షియల్ కాకపోతే లైట్ తీసుకోండి. ఓకేనా? దీస్ ఆర్ ద 3 things that you should have while selecting a. Clear? Good. Selection of accounting policy. Choice of accounting policy is important policy decision which affects the performance and measurement as well as financial position of. Selection of inappropriate accounting policy may lead to అండర్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ ఓవర్ స్టేట్మెంట్. అంటే నువ్వు తప్పు పాలసీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నావు అనుకో, ఈదర్ అండర్ స్టేట్మెంట్ అని అవుతుంది, ఓవర్ స్టేట్మెంట్ అని అవుతుంది. ఏంటి? పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ పొజిషన్. పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి? పర్ఫార్మెన్స్ అంటే ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. పొజిషన్ అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్. ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఈదర్ అండర్ స్టేట్మెంట్ అని అవుతుంది, ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఈదర్ ఓవర్ స్టేట్మెంట్ అని అవుతుంది. అంటే ఈ ప్రాఫిట్ కరెక్ట్ ప్రాఫిట్ కాదు. యువర్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ నాట్ ఏ కరెక్ట్ ప్రాఫిట్. ఈదర్ యువర్ ప్రాఫిట్ విల్ బి అండర్ స్టేటెడ్ ఆర్ యువర్ ప్రాఫిట్ విల్ బి ఓవర్ స్టేటెడ్. క్లియర్? బికాస్ యూ హ్యావ్ నాట్ సెలెక్టెడ్ అన్ అప్రోప్రియేట్ పాలసీ. ఇన్అప్రోప్రియేట్ పాలసీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. దట్ ఇస్ ద రీజన్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ పాలసీ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? Thus, the accounting policy should be selected with due care after considering its effect on financial performance of the business. Okay? It is believed that no unified and exhaustive list of accounting policy can be suggested which has. అన్ని పాలసీస్ అందరికీ సెట్ అవ్వవు. సెలెక్షన్ ఆఫ్ ఏ పాలసీ ఆర్ ఏ పాలసీ సెట్ అవుతుంది, it depends upon facts and circumstances of each case. Okay? Next. 3 major characteristics should be considered for the purpose of selection of the policy. First one, second one. 3 things are very important. Okay na? The financial statement should be prepared on the basis of such accounting policies which exhibit the true and fair view of state of affairs of the. Last point. Examples is given. Last point. Change in third,
change in accounting policy. Okay na? Okay sir, first I selected a policy, selection of policy jarigindi. Can I go for a change? The answer is, the first answer is no. ఎందుకు సార్, చాయిస్ ఉంది కదా అని చెప్పి రోజు కోడ్ వాడుకో. ఓకే, బికాజ్ యూ వెరీ గుడ్, యూ విల్ మిస్ కన్సిస్టెన్సీ. యూ విల్ మిస్ వాట్? You miss what? Uniformity. You miss what? Reliability. You miss what? Relevance. గుర్తుందా? ఇవన్నీ క్వాలిటేటివ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అని చెప్పాను. ఆఫ్టర్ 12th you people can do CA, yes, CMA, ACCA, మా అట్లా బోలెడు కోర్సులు ఉన్నాయి. వన్ డే వస్తావు CA అంటావు, రేపు వస్తావు సార్ CA బాగాలేదు సార్ ఐ గో ఫర్ CMA అంటావు, మళ్ళీ అడిగితే ACCA అంటావు, మళ్ళీ అంటే LLB అంటావు. రే ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు? ఇట్ హ్యావ్ సమ్ కన్సిస్టెన్సీ కదా. యూ థాట్ దట్ యూ విల్ డూ CA, గుడ్ బ్యాడ్ టఫ్ ఈజీ చేయాలి అంతే. ఇంకా ఊరికే మైండ్ చేంజ్ చేసుకోకూడదు. అంటే సార్ డూ యూ మీన్ టు సే దట్ ఐ షుడ్ నెవర్ చేంజ్? నో, యూ కెన్ గో ఫర్ ఎ చేంజ్. ఎస్, ఐ అలవ్ యూ ఫర్ చేంజ్. గుర్తుందా, మనం ఎస్టర్డేనో డే బిఫోర్ ఎస్టర్డేనో చదువుకున్నాం. ఇన్ 3 circumstances ఐ అలవ్ యూ ఫర్ ఏ చేంజ్. ఫస్ట్ వన్, ఫర్ బెటర్ presentation of accounts. For better presentation of accounts. And if I shift, if I take a new policy, it will be better. When it is required by, I don't have an option. For as per accounting standards. ఈ 3 things already మీకు చెప్పాను. చదువుకున్నాం, కాన్సెప్ట్స్ అండ్ కన్వెన్షన్స్ లో చెప్పాను. ఓకేనా? సో లైక్ దాట్, in these 3 cases you can go for a change. Otherwise always the answer is why? Consistency, uniformity, reliability, relevance. Am I clear? Good. Change in accounting policy. A change in accounting policy should be made only in the following. It is required by some statute. Statute ante entra? Law. స్టాట్యూట్ అంటే లా, స్టాచ్యూ కాదు, స్టాట్యూట్ అంటే లా. ఆర్ ఫర్ కంప్లైన్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్. సో సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ ఫర్ కంప్లైన్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్. చేంజ్ వుడ్ రిజల్ట్ ఇన్ మోర్ అప్రోప్రియేట్ ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్. యూ కెన్ ప్రజెంట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ మోర్ బెటర్. దట్ కేసెస్ ఓన్లీ యూ కెన్ గో ఫర్ ఏ. ఇంకోటి, ఆ చేంజ్ చేయడంతో సరిపోదు. వన్స్ యూ గో ఫర్ ఎ చేంజ్, యూ విల్ హ్యావ్ ఏ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ దట్ చేంజ్. దాని ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది కదా. వెన్ యూ షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ వన్ మెథడ్ టు అనదర్ మెథడ్, ఇంపాక్ట్ ఉంటుందా లేదా? ఆ ఇంపాక్ట్ షుడ్ బి డిస్క్లోజ్. ఇఫ్ దిస్ ఇంపాక్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇంపాక్ట్ యువర్ ఫ్యూచర్, దట్ షుడ్ ఆల్సో బి డిస్క్లోజ్. సేయింగ్ దట్ ఐ చేంజ్ ఫ్రమ్ స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ టు WDV method. With this change of depreciation reduced. Because of depreciation reduced, profit increased. Because depreciation reduced, asset value increased. Ila you should say this change, what's happening. Tell. That telling is called disclose. మనం చదువుకున్నామా కాన్సెప్ట్స్ అండ్ కన్వెన్షన్స్ లో? లాస్ట్ కన్వెన్షన్ చెప్పాను, కన్వెన్షన్ ఆఫ్ ఫుల్ డిస్క్లోజర్. They told you what to disclose, where to disclose, how to disclose. చెప్పాను కదా. ఓకే, a change in accounting policy may have a material effect on items of, for example, if cost formula for inventory valuation is changed from weighted average method to FIFO method, or it is capitalized was earlier not in practice. If proportionate amount of interest is charged to inventory which was earlier not in practice, all these may increase or decrease. అంటే అలా నువ్వు కొంచెం ఏదైనా చేంజ్ చేస్తే ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ అవ్వచ్చు. మీకు ఆ ఇన్వెంటరీ అవన్నీ తెలీదు, చదువుకో. Unless the effect of such change of accounting policy is quantified,
The financial statement may not help the user. Therefore, it is necessary to quantify the effect of change in financial statements like asset, liability, profit, or what is accounting policy. Three simple things in accounting policy. Okay, first one, you need to understand what is accounting. Second one, selection of accounting policy. Third one, change in accounting. Clear? Rasco, write down the notes. Write down the notes. Right. Accounting is an art. Accounting is an art. Comma. It has been designed. It has been designed according to needs and requirements. Needs and requirements according to needs and requirements of the organization. According to needs and requirements of the organization. Various accounting principles. Various accounting principles, comma, concepts. Various accounting principles, comma, concepts and conventions are designed to form an accounting system. Form an accounting system. In this in this process various alternatives this process various alternatives are designed. This process various alternatives are designed various alternatives are designed in the preparation and presentation of financial statements. The preparation and presentation of financial statements. Among the alternatives available, selection of one method or principle selection of one method or principle selection of one method or principle is known as an accounting policy.
is known as an accounting policy. Next line. The generalized meaning of the word accounting policy. Next line. Accounting policies refer to, next line. Accounting policies refer to specific accounting principles. Accounting policies refer to specific accounting principles and methods of applying those principles adopted by an enterprise. Methods of applying these principles adopted by an enterprise in the preparation and presentation of financial statements. The preparation and presentation of financial statements. The preparation and presentation of financial statements. Anna? The original definition of the word accounting policy. Next line. There is no single list of accounting policies. There is no single list of accounting policies which are applicable to all enterprises in all circumstances. They are applicable to all enterprises in all circumstances. It varies from person to person. It varies from person to person, business to business, and business to business. Selection of a policy. Wait. Adoption of a policy is a matter of personal judgment. Adoption of a policy is a matter of personal judgment. Next line. Examples of accounting policies. Examples of accounting policies are EBIT, method of depreciation, EBIT, valuation of investment, EBIT, valuation of inventories, method of depreciation, valuation of investments, valuation of inventories. Anna? Next. Selection of accounting policy. Next heading. Selection of accounting policy. Right. First point you write. Choice of accounting policy
is an important policy decision. Is an important policy decision. Which affects the performance of business and position. Selection of inappropriate policy. Selection of inappropriate policy may either overstate or understate the financial performance. Either overstate or understate the financial performance. Financial performance and data? Right. Performance, profit or loss, and financial position. Financial position ante asset or liability. Financial performance or position. Okay. Next line. The following three factors should be considered. The following three factors should be considered while selecting. The following three factors should be considered while selecting an accounting policy. Accounting policy. Okay, na? First one, A bit. ఏముండాలిరా first point? Prudence or conservatism. Prudence or conservatism. చెప్పండి, what is prudence, what is conservatism? Expect all possible losses, ignore all possible gains. And your policy should be such a way that it should follow this. B bit. Substance over form. Substance over form. Okay. Essence of the transaction is important than the legal. Third, materiality. Next line. If appropriate accounting policies are followed, if appropriate accounting policies are followed, if appropriate accounting policies are followed, financial statements shall give. Appropriate accounting policies are followed, financial statements shall give a true and fair view. A true and fair view of state of affairs of business. A true and fair view of state of affairs of. Okay. Last, third one, change in accounting policy. Change in accounting policy. Okay, first one. First point. Change cheyala odda? No. First answer is always no. Enduku? Consistency. Because if you allow like that, what happens, every day vaduko buddu pudutadi.
Every day new things he'll adopt. That is not at all correct. So first answer is no. But yes, when what are those? Better presentation of accounts required by law, statute, accounting standards. That's what. Generally, once an accounting policy is selected, once an accounting policy is selected, it should be continued. For a long period of time. To maintain consistency. To maintain consistency and uniformity. Maintain consistency and uniformity. Second point. It doesn't mean that an accounting policy should never be changed. Doesn't mean that an accounting policy should never be changed. Doesn't mean that an accounting policy should never be changed. So stop. A change in accounting policy is allowed. A change in accounting policy is allowed the following three circumstances. One, for better presentation of accounts. Two, when it is required by law. Or a statute. Third, as per accounting. Last point. Third point, last point. Whenever there is a change, such a change should be disclosed. And the impact of such change should also be disclosed. Such change should be disclosed, and the impact of such change should also be disclosed. That's it. This is what is your accounting policy. Let's see some bits on this. See here. True or false? There is a single list of accounting policies which are applicable to all enterprises in all circumstances. Avuna? For everyone, same policy will work out. It depends upon business to business, organization to organization. So this is false. Selection of an accounting policy doesn't impact financial performance and financial position. False. Because if you select other one policy,
result will be like this. If you select another policy, result will be different. So it varies from policy to policy. A change in accounting policy should be made as and when business likes to show results as per their choice. Okay? However you want to, like, you select a policy and do it. Choosing FIFO method and ivi methods anamata of inventory valuation. Choosing FIFO method or weighted average method for inventory valuation is a selection of accounting policy. Two methods, three methods unnai. Selecting one method is an accounting policy. What is that? True. Okay, da? So what is accounting policies? And as I told you, there are choices. Among choices, you are selecting one choice. That is nothing but accounting policy. Selection of an inappropriate accounting policy decision will overstate the performance and financial position of the business every time. Right? It may overstate or it may overstate అనేది correct. Overstate అనేది correct. Every time అనేది wrong. అంటే every time it will overstate. It may either or it may understate. Anything can happen. It can overstate, it may understate. So this is false. Alright? So multiple choice questions. A change in accounting policy is justified to comply with accounting standard or law, to ensure more appropriate presentation of financial statements of the enterprise. Both A and B. An accounting policy for inventories of Zeta Enterprise states that inventories are valued at lower of cost determined or net average basis or net realizable value. Which accounting principle is followed in adopting the policy? First understand. I'll give you an example. See here. Inventories ante closing stock. Closing stock will have a cost price, say for example 10,000. Or market price, or it is also known as net realizable value, say 8,000. Inventory valuation rules ఏంటంటే, when we go to inventory chapter I'll tell you, inventory should always be valued at cost or net realizable value, whichever is lower. ఇప్పుడు కాస్ట్ ఎంత ఉంది, ఇన్వెంటరీ ఎంత ఉంది, 8,000. సో ఎంత వాల్యూ ఏమంటున్నారు, నువ్వు కొన్నది ఎంత, బట్ యూఆర్ రైటింగ్ హౌ మచ్, అంటే యూఆర్ బుకింగ్ ఏ లాస్ ఆఫ్ 2,000. Let's assume is 18,000. Market value is 18,000. You have to value at what? 10,000. Tell me now what you are following. When it is 8,000, you are taking 8,000. When it is 18,000, you are taking 10,000. What is that? Substance over form in the Kaindra. Prudence. Expect all possible losses. Ignore all possible. When 10,000 worth became 8,000, you selected how much? When 10,000 worth became 18,000, why you are not taking 18,000? Expecting all possible losses, ignoring all possible gains. So that is what? The areas wherein different accounting policies can be adopted are providing for depreciation, valuation of inventories, both. Because in depreciation we have straight line method, WD. For inventories we have FIFO, we have LIFO and weighted average. Different methods we have. Selection of an inappropriate accounting policy decision may overstate the performance, over or understate the performance, overstate the performance. Either it can be overstated or it can be understated. Every time you cannot say that it will be always overstated. So once you select a wrong policy, either it can be overstated or it can be understated. Anything can happen. Accounting policies refer to specific accounting principles, methods of applying those principles. Both. Okay? Some theoretical questions. Define accounting policy in brief. Identify the few areas. Because second introduction lo second para ichanu kada, అది exactly cut copy paste.
Change in accounting policies may have a material effect on the items of financial statements in the statement. And when you change your accounting policies, will it impact your financial statements or not? Yes. How? We have to take an example and we'll understand that over a period of time when we do depreciation, inventory valuation. Clear? What is your accounting? Can I stop this here for the day? Tomorrow we'll continue. Tomorrow we will do accounting as a measurement discipline.